தடவை ட்ரை பண்ணா மாற்றம் தெரியும். Herbodaya herbal soap. மாற்றம் தெரியும், மனசும் மாறும். உங்கள் சருமத்தை பாதுகாக்கும் கோகுல் சாண்டல் சோப். சருமத்திற்கு நல்லது. ரொம்ப ரேரா தான் வந்து நிறைய பீப்புளுக்கு வந்து இந்த காசிப்ஸ் எல்லாம் வந்து எழுத மாட்டாங்க. And you are one among them. Thank God. Maybe that's because I go act and then I go home. Okay, selectively introvert அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க தெரியுமா? அந்த மாதிரி இல்ல, I'm actually an introvert. I'm scared of people. Like I cannot stand in a crowd for more than 30 minutes. After 30 minutes I feel like I'm tired. Like, really? Yeah. I told you I have like a cocoon around me. நீங்களும் உங்களை பார்த்து ரொம்ப வியர்டான ஒரு காசிப் நீங்க பார்த்தது நீங்க ஏதோ சொல்லுங்க. இல்ல தெரியாது என்ன. இல்ல நீங்க பார்த்த ஏதாவது வியர்டான காசிப் வந்து உங்களுக்கு நீங்க பார்த்தது about yourself. No, I haven't heard anything. I don't read also. Why? I'm a sensitive person. If I read, if I read 100 good comments and if I read anything negative, that will stay with me, so I won't read it. After that film's release, எல்லா birthdaysக்கும் எல்லா gatherings-க்கும் எல்லா get together-க்கும் people started buying that particular cake. Sometimes magic happens, right? When everybody's energies are aligned, I would say. So the cake and the style and the beard and everything. People ask me dream role edavadhu irukka. Somebody come surprise me with a character which even I didn't know I could do well. Sounds good? Yeah. This in the set in one day I started crying. I was like, sir, I need to meet you once. So he said, what happened? If you get tense and if you ask me something, I'm going to cry. I won't be able to act. Even today, every day or every other day, I get a post on Kadhalum Kadandhu Pogum tag. Right. Indiaglitz presents கட்டுறது சினிமா வித் ரூப்ஷாந்த்ல இன்னைக்கு வந்து என் கூட எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட் அண்ட் கார்ஜியஸ் Madonna Sebastian இருக்காங்க. ஹாய் ரூப்ஷாந்த், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். சூப்பருங்க. அண்ட் இப்போ பீயிங் இன் இண்டஸ்ட்ரி லைக் பீயிங் இன் த ஷோபிஸ் இந்த கிளாமரஸ் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ரொம்ப ரேரா தான் வந்து நிறைய பீப்புளுக்கு வந்து இந்த காசிப்ஸ் எல்லாம் வந்து எழுத மாட்டாங்க. லைக் வந்து ஃபார் பீப்புள் அண்ட் ஆக்டர்ஸ். And you are one among them. Thank God. Maybe that's because I go act and then I go home. I'm not kidding. You can ask anybody. Right. I can tell you examples also. There are people who come and tell me, ஏன் இந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி இருக்கு, பேச மாட்டேங்கிறாங்க, what is this? And there are times when I've only by second or third film I've started talking to the actors. See, so now you know. I'll go back home. Right, okay. It's also because I'm scared of people in general. Then Really? Yeah. I told you I have like a cocoon around me. I go home, I sit nicely, happily. So, but I will change a little, okay? I'll start talking and all of that now. Because it will be fun, no? Otherwise people will think approach பண்ண முடியல இந்த பொண்ணுங்க, so I don't want that. ரொம்ப குவைட்டா இருக்காங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி. லைக் ஓகே. அண்ட் அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது நீங்களும் உங்களை பார்த்து ரொம்ப வியர்டான ஒரு காசிப் நீங்க பார்த்தது நீங்க ஏதோ சொல்லுங்க. இல்ல தெரியாது என்ன. இல்ல நீங்க பார்த்த ஏதாவது வியர்டான காசிப் வந்து உங்களுக்கு நீங்க பார்த்தது about yourself. No, I haven't heard anything. No, I don't read also. Like I don't read comments. I don't. Why? I'm a sensitive person. If I read 100 good comments and if I read anything negative, that will stay with me, so I won't read it. Okay. No problem now. சரி, அப்ப பேசிக்கலி உங்களை பேஸ் பண்ணி வர மீம்ஸ் நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க? No, nothing. I can't also. Even if my family mom or anybody reads, I'll be like, please do not read. If you happen to read, do not tell me. Yes. Thankfully, we have the option called block. No, see, block பண்றதுக்கு we have to first read. No? Read. I don't do that. See, it's basically raining time. இப்போ வந்து ஒரு ரெய்னிங்கான ஒரு டைம்ல தான் நீங்க உள்ள வந்திருக்கீங்க. சோ அதனால வந்து இது சார்ந்து வந்து ஒரு क्वेश्चन லைக் வந்து இன்னுமே காதலும் கடந்து போகும்ல that climax scene it's actually magical scene. அது வந்து இன்னுமே வந்து you will get that feel if you see that film in the climax. So எப்படி என்ஜாய் பண்ணீங்க ஆக்சுவலா அந்த film? I don't know. See, probably back then I was a baby in films. Right. Like, I didn't know much. I didn't think I would cherish that film as much as I do today. I was just doing my job. Language was different and like everything was very new for me. I was learning my lines. I just wanted to give what Nalan wanted to give. But at the same time, Nalan gave me a lot of space also. It was incredible of a director to give so much trust to a newcomer and
So taking all of that into consideration and their humor sense. Imagine Nalan and Vijay Sethupathi coming, and they have like very straight faced, very funny lines, and so in total I could even go back and reshoot it in my head. I really enjoyed it. So உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த climax portion வந்து will get that this much of love and appreciation? No. See, we don't think like that. When we're doing a film, see, if we like the film, we like You the like film. It's basically our life, right? So if you're shooting in a film for like 3 months, that becomes our lives. And sometimes I also feel like நம்ம வந்து ஒரு gate open பண்ணுவாங்க. Yeah, like it's also like I'm opening a gate in my life when I'm doing a new character, a new film. So what was the question? Like இந்த மாதிரி அது மேஜிக்கலா மாறும்னு நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்களா? இல்ல கண்டிப்பா இல்ல. So when it happens, it's good. Even today, at least every day or every other day, I get a post on Kadhalum Kadandhu Pogum tag. Right. Yeah, it's a miracle, I would say. Yeah. So it is a magical film. Yeah, thank God. So இங்க காதலும் கடந்து போகும் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது ஆப்வியஸா வந்து பிரேமம் பத்தி இன்னொரு விஷயம் நாங்க பேசணும். ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல வந்து யூ see like இந்த ரெட் வெல்வெட் அப்படிங்கிற அந்த கேக்குக்கு வந்து மிகப்பெரிய மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியா ஒரு டூலா அமைஞ்சதே நீயே தான். Good thing. And after that film's release, you won't believe, எல்லா பர்த்டேஸ்க்கும் எல்லா கேதரிங்ஸ்க்கும் எல்லா கெட் டுகெதருக்கும் people you started buying that particular cake. You know the reason, obviously. The film, see, everything, I'm just happy that everything turned out that well. But before the movie, during the shooting, there was one sentence that Alphonse Putran said. He was like, the life of Mara boy. Which means, yeah, and see, I was mesmerized by the confidence he had, but I did not doubt it at all. But this that is, purely whatever conviction he had, and everybody worked. It's sometimes magic happens, right? When everybody's energies are aligned, I would say. Yeah, something like that. So the cake and, the style and the beard and everything. It's all, yeah. And இன்னொரு விஷயம் சொன்னீங்க, லைக் பிரேமம் நீங்க செலக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 11 ஸ்டோரிஸ் வந்து நீங்க வந்து வேணாம்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா, அது உங்களை அப்ரோச் பண்ணி வந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் அப்போ என்ன மாதிரி ஸ்டோரிஸ் வந்து உங்களுக்கு? No, it's mainly like this. See, I was active on TV from when I was 14, I think. 14, 15. By 15, I was also hosting and all that. So naturally, people come and ask you, do you want to act? Do you want to act? And in the beginning, it was not like really good stuff. It was like, whatever that girl could carry at that time. So I didn't think it was good enough. Then later on, probably I started building a little more courage. But then I didn't have the confidence to do this. I was like very He was not actually ready for that. Absolutely not. Even Premam, not because I was ready. Premam, just all on a sudden it came. Right. And it sounded more like me. Like it was very much like me, I felt, like that character. So, and in fact, they gave me another character and then this and that happened. Then we decided not to do it. So one random day, I had fever. So that day, Alphonse Putran called me up and she said, do you want to try this out? I said, okay, let me come. And then without combing my hair, without changing my costume, I did my first shot. So there was no time to panic. Okay. So that's why it happened. Yeah. எனி பர்டிகுலர் ரோல் வந்து இப்போ உங்களுக்கு அப்ரோச் பண்ணி வந்ததா? லைக் வந்து உங்களுடைய ஆஸ் அ பர்சனா உங்களுடைய கேரக்டருக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்க ஒரு ரோல் நீங்க வந்து இது வரைக்கும் பண்ணிருக்கீங்களா? அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது உங்களுக்கு அப்ரோச் பண்ணி வந்தாங்களா? Closest to it was Premam. It was Premam. Second character. Closest. That is exactly like, that is how I talk, that is how I am. I'm thinking, apart from that, I want to do different. Why the same? So, I want a director to come and surprise me with something. That is actually my wish. So people ask me, dream role adavadhu irukka? But so for me it's like, let somebody come, surprise me with a character which even I didn't know I could do well. Sounds good? Yeah. Let's see. அது எப்போ நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இப்போ தனுஷ் கூட வந்து நீங்க பவர் பாண்டி ஒர்க் பண்ணீங்க. அண்ட் அதுவுமே வந்து பேக் டு பேக் வந்து உங்களுக்கு ரிலீசஸ்ல வந்து ஹிட்ஸ் தான். லைக் வந்து பிரேமம் வந்து தமிழ்நாடுல வந்து இட் டிட் ரியலி வெல். அண்ட் ஆல்சோ வந்து காதலும் கடந்து போகும் வாஸ் லைக் எப்படி சொல்றது, மேஜிக்கல் ஃபிலிம் அண்ட் இட் ஹஸ் இட்ஸ் ஓன் ஃபாலோவிங் அண்ட் ஆல். அதே மாதிரி இப்போ பவர் பாண்டி நீங்க பண்றீங்க. தட்ஸ் அண்டர் தனுஷ் டிரெக்ஷன். Lot of people say about his acting and everything. But I want to know about the director Dhanush. Who is the director Dhanush, according to you?
I don't know. He was also acting at the same time. So I don't know the difference really, but he was very clear about what he wanted. Very clear, like to a point where he would act out certain scenes and show. Right. He would walk the line and show, and so when he's an actor, it's much more easy for him also to do that. So mainly that. Apart from that, what do I say? I'm thinking he wouldn't have shifted a lot from being an actor, Dhanush also. Right. Okay. So adudha andha setla. Next, obviously, Kavan da, because we miss KV sir right now. Yes. Like adume Vijay Sethupathi sir and ungalode combination la we are get to see like for the second time ஒரு நடக்குது அது. So அது and KV Anand sir கூட நீங்க work பண்ணது because you know like அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு cinematographer and ஒரு director. Yes, that journalistic அந்த journalist ஓட ஒரு டேக் இருக்கும் அவருடைய எல்லா filmsலயுமே. So உங்களுக்கு என்ன learning இருந்தது அவருடைய sets-ல? Learning, I think there was a lot of learning. I can't pinpoint one, but I think it was different from the movies that I had done till then. It was louder acting because the story was the character mainly, the story was louder than the expressions, whatever. So I think that was a different thing to experience, because I remember KV sir did come and say Vijay also acts like this. That's his line. Okay, I'm not calling him that. So Vijay also acts very subtly. You are also like that. I think I want a little louder. I need your hands to go raise and turn and all that. So then it made sense. Oh, that's what he wants, because he's putting a wider angle and wider camera lens, and he wants like everything to be captured. So you do this, that might not be seen. So that is when probably the first time I figured, oh, so that is how it is. Then apart from that, at first he was like very like this in the set, and one day I started crying. I was like, sir, I need to meet you once. So he said, what happened? I was like, 1 second, just come off, Then he was like, okay, come, let's go and speak. What is it? I said, sir, if you get tense and if you ask me something, I'm going to cry. I won't be able to act. And he was like, okay, I didn't know this. Okay, chalo, let's go. And then from then he has been the sweetest person, like absolutely taking care. Right. Yeah, I would like to believe that he's there and he's probably listening to this also. So relatively Tamil உங்களுக்கு இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க. And நீங்க அந்த இன்டர்நெட் டைம்ல you said that you are a baby by that time. பட் ஸ்டில் அந்த டயலாக்ஸ்க்கு பின்னாடி இருக்க அந்த இமோஷன், அந்த சீனுடைய அந்த விஷயம் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு how was it for you to prep for that particular films? See, if there is a different body language from a different culture, they will understand. I won't probably understand. But apart from that, I feel I don't think so much about it. Again, like I said, it's the story. It's what, and I think I'm a complete director's actor. I need the director to be happy. I'll see it in their eyes. I'll be like, you're not happy. So let's do it again. Let's do it again. So it's what they want. And if while they're narrating, they'll have a body language, they'll show something, they'll probably I like to copy that. So that will sort of help, I think. Yeah. Else they'll tell, they'll be like, let's do it this way. So, they'll what they want. Of course. Yeah. They should. So இப்போ உங்களுடைய ரீசன்ட் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் நம்ம நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் ஷாம் சிங்கார் ராய்க்கு அப்புறம் தமிழ் ஃபிலிம் கூட உங்களுக்கு நடந்துச்சு. ஸோ we are into this OTT age. லைக் இப்போ மலையாளம்ல வர்ற கண்டென்ட் எல்லாமே தமிழ்ல இட்ஸ் கெட்டிங் யுனானிமஸ் லைக் ரீச் அண்ட் ரிசெப்ஷன் நாட். So any particular Malayalam film that you watched recently and I felt that இந்த படத்துல நம்ம ஒரு பாட்டா இருந்திருக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி anything that had in your mind? Any good film I watch, I'll be like, should have done that. Why not, right? So that is there. Malayalam or Tamil or any language. You basically watch all the films then? Of course. Even you do, right? Yeah. That's what everybody does. Like Fahad Fazili is known as the OTT star now. Really? I've been hearing that. But why? He's already a star here. Since a while. Yeah. So அவர் இப்போ OTTல அவரோட films எல்லாரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி கேக்குறேன். லைக் நிறைய படங்கள் பார்த்தா you get that feeling இல்லையா? அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு இருந்ததா ரீசன்ட்லி? Anything is fine. You release and people watch and it is a good film. OTT or theater. இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காது. நெக்ஸ்ட் இப்போ பானம் கட்டட்டும் மணிசருடைய ப்ரொடக்ஷன்ல ஐ மீன் அவருடைய ஸ்கிரிப்ட்ல நீங்க ஒரு ரிலேட்டிவ்லி ஒரு ஸ்மால் ரோல், ஐ மீன் ஸ்மால் ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் இருக்க ஒரு ரோலா இருந்தாலும் you did that film.
சோ வந்து மணி சார் வந்து நீங்க மீட் பண்ணக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு இருந்திருக்கும். சோ என்ன வேர்ட்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு? At first he is the one who explained the script to me. I think I was like a statue. I was like, okay, let him explain. You didn't give any reaction to the... It's more like, because I was like, okay, I'm sitting in front of him, listening, and he's narrating the story to me. And then, so that day happened, and after that, after we shot a couple of long, lengthy scenes, I met him once again, and he complimented the scene. I was like, thank you, sir, you made my day. So, mainly that. He came to shoot one day also. Okay. I think my first day. Suhasini ma'am also, both of them. Right. Yeah. It was raining that day. அப்பே ரேந்தானா? வானம் கொட்டட்டும்ல, you know that அந்த கனெக்ட் கூட இப்ப வந்திருக்கு பாருங்க. It was a good experience. Vikram, Aishwarya and Sharat sir, Radhika ma'am, everybody all together. Good. சூப்பர். சோ வந்து இப்போ வந்து தமிழ்ல வந்து உங்களுக்கு ரீசன்ட்டா வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு சசிகுமார் சாரோட ஃபிலிம். ஆஃப்டர் தட் வந்து உங்களுக்கு இப்போ என்ன லைன்அப்ல இருக்கு? I can't tell yet. அப்படியே அந்த மாதிரி எக்ஸைட்டிங்கான ப்ராஜெக்ட் தான் அப்படினு சொல்லலாமா அது? எனக்கு தெரியாது. See, I don't think in those terms. எனக்கு தெரியாது. So, I have a couple of Malayalam coming. I just finished a Telugu, but like last week I finished a Telugu. And then I have like 2 Malayalam coming. The rest I can't tell what it is. Right. I'm listening to stories. Right. Yeah, let it come. You also pray. Right, okay. So, இப்ப எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயும் பண்ணிட்டீங்கல. இப்போ வந்து பாலிவுட் மட்டும் தான். Again, I don't think like that. I really don't. Right. And I feel like I should be like dancing and all of that in Bollywood. So I've not like really tried thinking about it yet. Okay. So அங்க போகும்போது அந்த மாதிரி ஒரு like வந்து ஒரு விஷ் இருக்கு like இல்ல I've not thought about it. I really have not. People do ask that for fun. I'm like, okay, fine. See, if it happens, it will be good, right? And then it happens if it is happening. Let it happen. அவ்வளவுதான். Right, okay. So கிளம்பறதுக்கு முன்னாடி last 2 questions. இப்போ ஆல்போன்ஸ் புத்திரன் சார் வந்து after 7 years he is doing a film called Gold. நீங்க கூட பாத்துருப்பீங்க அதோட அந்த announcement teaser பாத்துருப்பீங்க. And அதுல பிருத்திவிராஜ் சார், நயன்தாரா மேம் இவங்க 2 பேருமே இருக்காங்க. ஒரு ரீயூனியனுக்காக நாங்க வெயிட் பண்றோம். லைக் வந்து இன்னுமே வந்து அது பிரேமம் டீம் வந்து திரும்ப வந்து படம் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நாங்க வந்து ஆக்சுவலா திங்க் பண்றோம். We too. You too. Okay. So இடையில வந்து நீங்க have you met Alphonse Putran sir? Like spoke to him a couple of times about work or something, but no. அப்படியா? He was disappeared. He learned music and all that. I heard even that. I don't know if it is true, but you know, even I was also. He actually learned music for his next project. Correct. That one. So I think he was busy prepping. Yeah. Was that the question? ஆமா, நீங்க அவர் கூட பேசுனீங்களா அப்படினு கேட்டேன் in between time. Just a couple of times. Right, okay. அதுக்கு அப்புறம் இன்டராக்ஷன் எதுவும் பெருசா இல்ல. No. Otherwise also I don't talk to anybody. I do, okay. See, I'm not that bad, but okay, selectively introvert அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லுவாங்க தெரியுமா? அந்த மாதிரி. இல்ல, I'm actually an introvert. I'm scared of people. Like people should know that about me so that they'll be careful when approaching me. Like I cannot stand in a crowd for more than 30 minutes. So after 30 minutes I feel like I'm tired. Like I'll be in this low power mode. Low power mode. ஃபைனலா இப்போ வந்து நாங்க இங்க எர்ணாகுளம்ல இருந்து வந்து இப்போ நாங்க உங்க இன்டர்வியூக்காக உங்களை தேடி வந்துட்டோம். சரி, இப்போ வந்து எர்ணாகுளம்ல மஸ்ட் விசிட் பிளேசஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கும்ல, லைக் வந்து நீங்க ரெகுலரா வந்து நீங்க வந்து ஹேங் அவுட் பண்ற பிளேசஸ் ஏதாவது வந்து கோ பிளேஸ் ஏதாவது? Right. சோ அந்த மாதிரி நீங்க என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? What kind of place? For food? For food and for relaxed time, a good vibe, Cafe Coco Trees there, Panampalli Nagar. If you want to just walk around, there is Fort Kochi for a different ambience. Have you been there? Yeah. Then there is Waipin Beach, which is like a little more calmer side, but there is beach. Right. Then you can go to Kadavakkudi sounds different. Okay. Where is this? It's about an hour from here. It looks more like Alapi. Like it looks more like backwaters and beaches and backwaters and to chill. Right, okay. There's French toast also. Now I'm promoting places now. Thank you so much, Madonna, for sharing all your thoughts. உங்களோட films பத்தி, உங்களோட லைஃப் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இங்க ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க. But let's see வந்து இப்போ நீங்க சொன்னீங்க as a person வந்து like courage வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கெயின் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு ஸ்டேஜஸ்லயும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும்போது நான் பாப்பேன் என்ன விஷயத்தை வச்சு என்னை சர்ப்ரைஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு. I'm going to find it out. Yes. What surprise do I have அப்படின்னு? Yeah. Now I'll also find out that.
Done. It's a soul search. Soul search. Huh? Okay. Soul search. Right, okay. Thank you so much. Thank you, Rushna. Thank you. ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணா மாற்றம் தெரியும். Herbodaya Herbal Soap. மாற்றம் தெரியும், மனசும் மாறும். உங்கள் சருமத்தை பாதுகாக்கும் கோகுல் சாண்டல் சோப். சருமத்திற்கு நல்லது.